रखें एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द चिल्ड्रन। आप इस सेमिनार के लिए इट्स वेरी नाइस दैट आप लोग इतने लार्ज नंबर्स में यहाँ पे आए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू। Was food from an unhygienic street vendor, or maybe it was an infection caused by a mosquito bite from standing water near our homes. At the time, we just wanted to recover and feel better, but looking back, those moments teach us something very important. Many illnesses are preventable, and cleanliness plays a big role in that. Today, I stand before you, not just to speak, but to ignite a sense of responsibility and to remind us all that change begins with us. Today, I'm here to talk about something that reflects our character, our values, and our vision for the betterment of our future generations and community and nation, and that is Swachhata and the idea of a Swachh Bharat. Observe these pictures carefully, you will see happy faces, but the truth lies around them. This is the lifestyle of around 65 million people of our nation. And what makes their living conditions more rigorous and full of hardship is us. Yes, I'm talking about ourselves, the privileged one. I'm telling everyone that we are, including myself, privileged because we have proper access to food, shelter, education, and medical facilities, which are a dream of many of the 65 million people of this nation. আপোনালোকে হয়তো কেতিয়াবা ভাবিছেনে এই স্বচ্ছতা পখৱাৰা শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিল, নতুবা স্বচ্ছতা পখৱাৰা মানেনো কি? আচলতে আমি কেৱল হাতত ঝাৰু লৈ ৰাস্তা পৰিষ্কাৰ কৰাটোকে যদি স্বচ্ছতা পখৱাৰা বুলি ভাবো, তেনেহ'লে সেয়া আমাৰ ভুল ধাৰণা। আচলতে স্বচ্ছতা পখৱাৰা কোনো পুৰণি দিনৰ কথা নহয়, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ আধুনিক ধাৰণা। ইয়াৰ উৎপত্তি ভাৰত চৰকাৰৰ এটা ঐতিহাসিক উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত, যাক আমি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান বা ক্লিন ইণ্ডিয়ান মিছন বুলি গম পাওঁ। আচলতে স্বচ্ছতা পখৱাৰা হৈছে আমাৰ জীৱনশৈলীৰ বিপ্লৱ। History and why about the topic, I'd like to move on. How can we do something about it? Actually, it's not that hard. If you don't believe me, I'll give you an example of a village not just far away from us. In fact, it is at our neighboring state, is the state of Meghalaya. I am Shekhar-Jyoti Panging, and I come from the lush village, the lush landscapes of the green village Bisangmukh, where Brahmaputra flows like a lifeline, where the culture, the heritage and nature flows together. I am a student of Cotton University, and I'm standing in front of you not just as a student of Cotton University, but as a voice of the unsung heroes whose stories may never got the headlines, whose works may never got the attention of people, but their stories matter and their stories shape our nation. I have seen children picking up garbage, picking up waste, not because someone told them to, but because of a hope for a better future, for a better cleaning, better drinking water for the next generations. I have seen sanitation workers, I have seen the silent workers who work and they collect waste that will litter around, but in return they just get a little more silence. ডেথ হ'বলৈ যদি আমাৰ মানুহে মৃত্যু হ'বলৈ মাত্ৰ 3 মিনিট সময় লাগে, 180 সেকেন্ড লাগে অক্সিজেনৰ অভাৱত। অক্সিজেনৰ অভাৱ যদি 3 মিনিট ঘটে আমাৰ ব্ৰেইনটো ডেথ হৈ যায়, আৰু ব্ৰেইনটো ডেথ হ'লে আমি আৰু জীয়াই নাথাকোঁ। গতিকে 3 মিনিট সময় যদি আমি অক্সিজেন নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীখনেই মৰি যাব। গতিকে আমি মানুহে এটা দিনত 550 লিটাৰকৈ অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰে। গতিকে আমি পৃথিৱীখনক ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে জীয়াই ৰাখিব লাগিব। ভূমিকা অনাময় আৰু আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা দুটা পৃথক অথচ পৰস্পৰ জড়িত ধাৰণা। অনাময় হৈছে শৌচাগাৰ, পানী যোগান আৰু অনাময় ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত স্বাস্থ্যবিধি কাৰ্যকলাপ।